replace immediately. And so wale wanatoka sehemu ya Igembe North na sehemu zingine penye NPR tulipoteza, na tunasema pole, leteni majina sasa through the same process yenye nimesema, so that we can make sure that we replace them. Kuna recommendation mzuri sana imesemwa hapa kuhusu conservancies. Ile operation ya juzi yenye ilifanywa with the support of Borana and Lewa. Was it Borana and Lewa? Yeah. Na siku nyingine nilisikia Loisaba. I have agreed with the IG kwamba I will convene a meeting with the leadership of conservancies in Kenya. Ndio tuone how best they can support us. Watusaidie, we work together, because wale ambao wanafanya kazi pale ni NPR. Sisi ndio tume register, but they have a better supervision, they have more resources, they have better vehicles. Yeah. Mimi nataka niseme kweli, I went and I hope Loisaba hawatasikia nimetangaza mambo yao, lakini when I went to Loisaba Conservancy juzi, I went specifically after nilikuja pale Kirimon, nikaenda specifically kuona wanafanya aje. I was very impressed. Nilikuwa nalia, nasema I wish polisi wangu wangekuwa na hii equipment kama hii. Gari iko, CCTV iko, drone iko, na standby aerial support. So we can leverage on the conservancies. Naona nyinyi mnatingiza kusema sasa umejua. Yeah? Kusema kweli, since these conservancies are doing a very good job, and I want to thank them for the job they are doing here. Hata wale wenye wanaona kwamba serikali haija wa appreciate kwa kazi wanafanya, mimi nitafanya mkutano na hawa in the next 2 weeks, ndio tukubaliane wanataka support gani kutoka sisi kama serikali, na mimi pia niwaambie tunataka support gani kutoka the conservancies. They will help us a great deal in sorting out this problem in this area. I believe so. Na kuna suggestion pia kwamba some land yenye iko katikati, these buffer zones around hapa, if the community is willing to turn it to conservancy, we can help them through KWS registration. Tunaweka wanyama ndio ikuwe also a buffer zone, ile itatusaidia ku deal with this issue of banditry. Mumesema mambo ya drones, nakubaliana, we are working on that. Mambo ya network, mambo ya risk allowance, mambo ya vehicles and mobility, I have taken note of the same. Same ambazo asina NPR, we are going to do the assessment. I think it is important that RCs wote, you coordinate an assessment and give us an objective assessment, the areas you think there is a gap ya mambo ya NPR. Then now NPS, because you are already chairing a meeting where the county commanders wako. Once you make those suggestions on those corners, let us see the numbers across. Inakuwa ni ngapi? It will lead to how many numbers across the region, so that then we can sit down, National Police Service can sit down and we sit with them to agree what kind of budget can we get ndio tuhakikishe this NPR is in place. And then mumesema pia operationalization ya administrative units. Kuna divisions, locations, sub-counties. I will make sure that that is done. Nitangangana na hiyo kuhakikisha imefanyika. Mumesema mambo ya NPR vetting. Vetting afresh ya some of the NPR in some of these counties, particularly where we think they are in criminal activities. Nimekubaliana. And I appreciate the varying kidogo niliambiwa hapa. Vetting sio ati nikisema chief na assistant chief, I am assuming anafanya through Barasa. That is why the county security committee should have overall supervision to make sure that wananchi, public participation imewekwa kwa hiring ya our NPR, so that the community can identify people of good character that can be made to become the NPR. There is something that is really bothering everybody, and it's been raised here. Beyond trying to do operation, we still need to do a very good job. Tujue mambo mawili. Number one, nani hao wananunua hii ng'ombe? Who are the buyers of these animals? Goats, cows, all these livestock that are stolen. We must get them. And hiyo sasa, secretary wa security committees,
Hiyo ndio tunawategemea kuhakikisha tumepata hiyo information. Na tukipata, the rest of the security team, DCI, tunataka hao washikwe. Those people to be arrested wenye wananunua hiyo ng'ombe and they are buying intentionally. Na wanabuy kwa their own standby kuhakikisha ati wamenunua. Number 2, where are the guns coming from? Wajana na mwenye ni nani huyu anatleta, who is selling? Who are the main traders ya guns? Again, DCI wakipatikana shughulikia. But most importantly, where are the bullets coming from? Wajana guns sasa, bullets. Because tungekataza hii watu wasikuwe na marisasi, hiyo bunduki inakuwa fimbo, inakuwa useless. Inakuwa tu kachuma hapo useless. We need to go for those who are actually selling their munitions. Whether they are police officers, whether they are traffickers who buy from across the country, out of the country, or whether they are tradesmen, how do they access it? And particularly, how do you access bullets ambayo inauzwa in a restricted manner? It's not even sold to everybody. It is distributed to police officers and sold to a few people who have licensed guns. Nani hawa wana distribute? We need to think more, and I appreciate your presentation on the same. Shortage of police officers, mnasikia, in a few months or a few weeks ahead of us, we shall be announcing recruitment of 10,000 police officers. Hiyo itatusaidia. Na tumekubaliana pia, most of the officers who are in operation areas, nimeambiwa mpaka kwa police station leo, OCS ameniambia kwamba hii tabia ya kutuma mtu huku region yetu ati ni punishment, ati amelewa, amekula ng'ombe ya mtu, ati ni kichwa ngumu. Sasa anatumwa huku, wanakutana wote kutoka sehemu tofauti ya Kenya. So uko na polisi 50 kwa station, lakini mwenye anaweza kazi ni watu 5. We have agreed DIG that this is not going to be a punishment region. Proper officers will send here. Asante sana. Na nimeona you are very good officers, OCSs. OCSs wako wazuri. Nimeona vile wanaongea wako sawa. I hope wanafanya kazi vile wanaongea. Lakini vile waliongea niliona patriotism iko kwa roho. All the officers who are here. So nataka officers wenye wametumwa hapa wamekuja kazi. Na pia DIG, ile directive nilisema mtu asikae hiyo region ya operation more than 3 years. 3 years aende kwingine. Wengine wakuje fresh 3 years aende. Then everybody will be motivated to serve. Thank you. Everybody will be motivated here to serve. And I want to say that ama aje OCS? Sioni ukweli. The officers who know that in 3 years I will go, you know, they will do their work with a lot of hard work. Wakijua kitoka hapa naenda huko. And I want us, tutakuja kuongea zaidi during jukwaa la usalama. Hii ya leo tu ni, we are coming here specifically for banditry. Tumeambiwa hapa kwamba, and there is an officer who say there that wamekuwa threatened sana. There are some political leaders who put them in under threats. Mtu anakuja hata karibu anakuslap. Mumeona wengine wanakuja wanataka kupiga askari na hata akuji kwa siri, anakuja na cameras ndio supporters wake waone kwa siasa kwamba yeye ni ndume. Amenyang'anya hata polisi ile fimbo yake alikuwa nayo, na anamwambia polisi to the face, niko na bunduki yenye iko hatari kuliko yako. I am sorry. I want to tell my officers, I feel very embarrassed kuona kwamba you are actually being abused instead of being appreciated kwa ile sacrifice wanafanya kama polisi. Na nataka niambie all our police officers, you have my unwavering support as your cabinet secretary. For the time I serve here, I will defend police officers. Do your job. Do your job. Police officers mmefunzwa how to use a gun and the circumstances under which you can use a gun. I know many police officers are law abiding. Very few can be accused of misusing their gun.
and I request you to operate professionally. Nilikuwa naambia askari moja, niliona askari moja ananyang'anywa kofia yake inatupwa na akatulia. Nikaona askari moja hapo anaenda kupigiwa kelele na kiongozi mwingine, nilimwambia yeye kwa police station hapa na yeye akatulia. Na nobody anashukuru ku appreciate these police officers when they are restraining themselves against all kind of provocation. Mimi nataka niwashukuru, niwaombe tuendelee in that professional manner as even we serve the people of Kenya. But I also want to ask leaders, wote ambao na citizens, let us respect our police officers. Anarchy and chaos will become a signature of a country that does not respect its own police force. If you don't respect the men and women in uniform, you do not expect the rest of the citizens to respect. And that leads to anarchy. Imagine criminals wakiona jioni kiongozi amepika kofi polisi, ama amemsukuma polisi, amemtusi polisi. Huyo criminal anasema niliwaambia hakuna polisi Kenya. It's a very useless place. And that leads to anarchy. There will be nothing we will be leading when we lead a country that is not governed by rule of law. Mi naomba wananchi, ukiona umekosewa na askari, restrain yourself, report. Ukitaka kuandamana, tuandamane tukiwa peaceful, without guns, without, ammunitions, stones, arrows. Please, let us do what we need to do peacefully. Let us respect each other. Let us resolve our differences peacefully. And I have come here to tell our police officers, you have our support. We will not be unfair to a police officer who found himself in a situation where his life is in danger, and they try to protect themselves. And we will also not protect a rogue officer who has gone out of his way kwa roho yake tu kusema anaenda kuumiza wananchi wengine. Lakini you have our support. And nawaomba sana, msikufe moyo. Nimewasikia sana mkiongea hapa, nikaona kwamba some of you are very, very concerned about the future of police service and the manner in which police officers are treated. I want to tell you that we will continue defending you. We will also continue educating the public and the leaders to restrain themselves in the circumstances of dealing with police officers. And I want to say, for the avoidance of doubt, our country has relevant institutions that can resolve all the differences that may come in our country. Kama kuna makosa umekosana na polisi, we have our IPOA. We have internal unit kwa IG. Let us follow those procedures. If there is an issue, there is no, and I want to say this, mimi ni wakili. I understand what rule of law is all about. I understand good governance. Mimi pia nimekuwa kidogo nje ya serikali. Nilikuwa nje ndani ya serikali. Something I cannot explain what it was. Yeah? Nilipigiwa kelele hata na SEC kwa Nakuru siku nyingine. Nimepatana kwa shida na polisi huko Mau. Lakini mmewahi kuniona nikitusi polisi? And I was a politician. Mliwahi niona nikislap a police officer? Ama kusukuma ati kunyang'anya nini police officer? I have always conducted myself in a respectful manner, even in the worst provocation. I did the same when I was out of this ministry, and I will do the same when I'm in this ministry. I want us to preach restraint in our country so that we can have a country that has rule of law. Lakini hii yenye tunachezea askari yetu, tunachezea our security system. There is no policy in the Republic of Kenya for police officers, for anybody to harm another person. There's no such a policy. We don't have such a policy. No, we don't even sit anywhere with police officers and tell them go and shoot people. We don't. Let us respect our country. Let's not make generalized statements that are going to put our country. Let me say this for avoidance of doubt, for everybody who wants to hear. For as long as I am the cabinet secretary in charge of police, I will defend the right of our police officers to protection
and to good service and for our officers to be respected so that they can give the best for us. Kama kuna mtu mwingine anafikiria yeye anaweza kukuja kusimamia polisi wetu, lakini wakati yako waziri atakuwa anatusi hawa, pole, hiyo ni kwa wakati yako. Lakini kwa wakati huu nitaisimamia, nitailinda na nitaitetea. Nitaisimamia, nitailinda na tatetea askari wetu kwamba wapewe heshima, ndio wakiufanyia wa Kenya kazi wafanye kazi kwa heshima. Kwa sababu hawa, they were just doing their job. They need to be taken good care of. Nimekubaliana pia kwamba NPR wafanye kazi kwa karibu na OCS. Vile imesema hapa, they must be accountable to OCS. Hiyo rules itakuwa released by National Police Service. Tumekubaliana how they will be under the command of the OCS. NPR lazima akuwe na simu yenye akitafutwa anytime by the OCS can be accounted for. Lakini tabia yenye unaona raid imefanyika, simu ya NPR imefungwa mpaka ng'ombe imefuka mahali anafungua simu, we will not entertain. Hiyo ikifanyika, that's a disciplinary action. Aondoke, community walete mtu mwingine mwenye anaweza kutetea. Ama namna gani jameni? That is the thing we want to do because we want to ensure that we are moving forward together. Wale mambo ingine nimesema, mmesema kotini pia. Nakubaliana na nyinyi. Through the Court Users Association, I hope Regional Commission na County Commissioners mtafanya kazi na Judiciary. Pia sisi tutawaambia kwamba hii kitu yenye mtu ameletwa kabisa, suspect ya bunduki, alafu anaachiliwa. Wewe unaachilia aende community, aende akae na nani? So you are putting all the witnesses in danger. Yeah? You are putting everybody in danger. The police, the judiciary needs to work with us as we deal with these issues. Kuna ACC moja aliniambia huko Makueni, ati siku moja alishika mtu kwa banki, of course with the security people, ameshika, amepeleka kotini. Fika kotini, alikuwa anangojea ati atapata punishment kubwa. Ule magistrate akamwambia, huyu sasa nimekufunga wewe kwa kifungo cha ya nje, inaitwa kifungo ya nje ama what in Kiswahili, CSO, ile ya community service. Na akamwambia basi enda ufanye kazi kwa kukata nyasi kwa ACC. So ACC anasema sasa wananchi wakaona, ala, ule jamaa tulimshika kwa bangi, badala ya ACC kuenda kupeleka yeye afungwe, ameenda kupeleka amfanyie kazi kwa nyumbani yake. Sasa unajua rumors inaanzia hapa, inasema anakata nyasi. By the time inafika next village wanasema ati anapigia chakula ACC. Hako kwa ACC anapiga chakula. Sasa wananchi wanasema kuna haja hata ya kufanya hii kazi. So we need judiciary to help us to make sure that we are dealing with this issue and dealing it well. I think umesema mambo mengi. Formed up units, NPR should not be politicized. Umesema special units yenye mumeomba, hakuna haja niseme hapa, kila mtu akisikia. Umesema inahitajika kwa sehemu fulani kufanya kazi hiyo. Alafu umesema mambo mengi hapa huko Buri, a stretch of 70 kilometers. Madam DCC nimesema mulete hiyo recommendation through your office so that we know how many NPR tunaweza kufanya cover those areas. And that's not your county alone, not your sub-county alone, it's across. Mimi nataka niwahakikishie kwamba umesema mambo ya aerial surveillance, we will see what we can do on that area mpaka the drones. Wacha niwahakikishie kwamba ninaenda na kurudi haraka. Okay? And because of that,
there is no need for me to say much. Ila kuwashukuru sana. Na washukuru kwa maoni yenu yenye mmetoa kwa roho zenu zote na ile nia mko nayo kusaidia nchi yetu na ile commitment and passion mko na kwa kazi. Yeah, very good. I think I have exhausted all those questions. Pole, unajua nimekuwa in the last few weeks nimekuwa nikifanyia kazi mashinani hivi. Mliona hata mkiongea nilikuwa na edit niko hapa na edit statement ya kwenda bunge yenye ilitakana kusomekane kwa bunge this afternoon. Ndio nisizame huko tena nilimwe huko kwa bunge. But mimi nimefurahi kufanya kazi na nyinyi hapa mashinani. Ya leo naenda kidogo narudi tukue na jukwaa la usalama. Kwa hiyo jukwaa la usalama tutaongea mambo ile yote, mambo ya police stations, mambo ya magari, mambo ya career progression, mambo ya strength yetu yenye tuko nayo hapa, our relationship with community yenye tuko nayo hapa. Na tukimaliza jukwaa tena narudi tena tuone review. Tutakaa na nyinyi mpaka tuzoeane. Ya? Mpaka tuzoeane, mpaka tu deliver. Ile shida mtakuwa nayo ikuwe ni yangu. Ile mazuri mko nayo ikuwe ni yangu. Na mimi nashukuru sana for the commitment and hard work you are putting in this job. Mimi nawatakia baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini kabla sija close kabisa ya mwisho, mnajua tumekuja hapa pia from Nairobi na team yenye imetoka Nairobi. Kumbe sijakuja hata wengi leo. Nimekuja na DIG wa polisi. Ile maneno mlisema hapa ni mazuri sana. Hakuna ni tick. Amesikia vile hata yeye makosa yake iko, mimi nimesikia yangu. Kila mtu asikie yake. Na kwa jukwaa tutakuja kusema mengi. Kwa sasa ningependa kumpatia DIG Lagat aseme kidogo, confirm ile maneno kidogo mlisema hapa from our police service, alafu nitasema ya mwisho alafu tuondoka. Asante sana.